Я по столу ударил. На стрим бегом. Пожалуй, будем так, значит, с тобой. Через звонки. Я перезагружал страницу, не было. Не надо мне тут ваших отмазок. До свидания. Алло, меня слышно? Нормально слышно меня? Надеюсь, меня нормально слышно. Ой, нормально слышно. Сам вот на стрим зашел, все слышно. Здорово! Здорово, корова. Нажми ты X. Смотри, сейчас мою чушку увидишь. О, смотри. Кабан какой сзади. Короче, игра у меня находится в режиме производительности balanced. То есть это что-то между разрешением и графикой типа и производительностью, вот. Но я так понимаю, что на performance, то есть это высокая частота кадров, она идет в 120 FPS, потому что она нереально плавная. Я выключил предел частоты кадров, и в режиме balanced она вообще не как бы не проседает. Вот. Можно создать несколько персонажей, я так понимаю, типа за каждый ковенант, если ты хочешь, и проходить их. Все, погнали дальше. Я остановился где? Я не знаю, где остановился. Я 4 часа играл в игру. Вот. Вот это весь Хогвартс, доступный к посещению, и причем не только замок, а типа еще за замком, и вот эта вся территория доступна. Плюс еще есть карта мира, то есть вот это вот Хогвартс мне доступен. Вот этот Хогвартс мне доступен, потом Северный, Запретный лес, долина Хоксмида, Северное болото Форда, долина Хогвартса, регионы Фелдкрофта, Южное болото у моря, Прибрежная пещера, побережье Пойдсир, озеро Муронвим, мыс Менор, Крэгкфотшфир, побережье Клагмар. Вот это все мне будет доступно для посещения. А я даже в Хогвартсе еще не все исследовал. Так, Хогвартс нам нужен. Вот это вот все, то есть вот тут я вообще не был, походу. Потому что она темная. Либо она темная, потому что я там не все огоньки открыл. Здесь тоже не все открыты. Но почему-то беленькая. Вот, я вот тут нахожусь сейчас в своей башне. Я играю за Коктевран. Коктевран. По часам выходит, разработчики говорили, типа, они уже зная всю игру наизусть, у них ушло 80 часов на прохождение. А со всеми сайт-квестами и все такое на 100 плюс часов, то есть больше сотни часов у них ушло на то, чтобы полностью пройти игру. Вот. Но заклинаний тут мало, на самом деле. Так, я хочу проверить то, что мне сказали. Моего чушку можно переодать. Вот это как делается. Ничего себе. Я хочу снять эту уродскую шляпу. Ну, не снять, а типа поменять ее. Потому что вот в этом я бы ходить не стал. Ну вот, красивый мальчик. Так. Мне вот эта мантия нравится. Я хочу ее надеть. Какой красивый мужчина. Эй, куда делась? Такая есть за сайт-квест. Тут штаны нельзя найти, тут можно только наряд, то есть... Типа вот видишь, он там под этим меняется сам комбинезон, типа. Можно его вообще снять. Ща.
Можно вообще голым бегать, типа вот так вот, в ночнушке. То, чтобы срать. Наш Хогвартс Легаси есть на ПК. Мне вот это нравится вообще. Ой, вот это вообще кайф, ебать. Так, что у меня там по заданиям? Я хочу Экспеллиармус изучить. Так, быстро идем выполнять задание. Тут, короче... у нас она продается на диске. Короче, Анфис, на 4-ю плойку вообще не покупай ее, потому что, во-первых, на 4-й плойке она будет работать отвратно, скорее всего. Плюс на 4-й плойке они не обещают, что она выйдет, и выйдет на 4-ю плойку она только 4 апреля. На ПК, по-моему, не через турецкие, а казахстанские какие-то там эти манипуляции. Короче, здесь Хогвартс такой, что там, короче, запутаться вообще легче легкого. Тут вот не видно всех этих коридорчиков, но вот на миникарту, если посмотришь, это вообще трэш. Я до сих пор не знаю, как тут бегать. Куда ходить? Вот куда я иду сейчас? Я правильно иду? Спуск с башни, вот, вроде. Но это туалет. Как, куда выйти-то? Где выход? Это комната. Где выход? Это закрыто. Как выйти-то отсюда, блядь? Вот тут. Вот так вот, короче, в фильмах не показывали, но вот так вот выглядит комната Коктеврана. Типа, все дела. У Пуффендуя там все в зелени, потому что у них, типа, с растениями связан факультет. Магия прикольно сделана, на самом деле. Прям звуки из фильмов, вот это вот все очень классно сделано. То смотри, сколько заклинаний есть. Вот. Ванеска. Ванеска. Империо. Круцо. Тоже опасное заклинание какое-то вроде. Вот, и вот Авада Кедавра вроде, да? Авада Кедавра! Мгновенно убивает врагов. Ну, не, наверное, КД очень долго. Венгардиум Левиоса. У меня есть просто Левиоса, который заставляет в воздухе зависнуть. А с помощью Венгарда Левиоса можно перемещать предметы в воздухе. Вот. Короче, я вот думаю, я сейчас пойду по сюжету, потому что у меня дополнительное задание уклоняться от атак врагов, используя кувырок. А так как тут врагов нигде не найти, кроме как на заданиях, я так понимаю, то мне придется идти на сюжетное задание. Сражения здесь весьма казуальные на самом-то деле. Есть всякие взаимодействия с предметами, например, можно вот так палочкой махнуть, русалочки полетят. Поплывут. Вот.
Это вот оно грузится, поэтому не открывается пока что. Это внутренний двор Хогвартса. Можно выйти еще и во внешний. То есть можно выйти в Хогсмит, вот где папа 3 метлы, вот это вот все, знаешь. Где пиво можно выпить личного. Что это? Так, куда полетело? Так, ключик. Нужен мне этот ключик. У меня есть задание с этим ключиком. Где эта шлюха? Ревелио. Это что? Нет. Где он? Слышу, но не вижу. А, вот он. Это мини-игра вообще долбанутая. Короче, надо ключик, когда он летит напротив ячеечки вот этой входа. Надо его шлепнуть, чтобы он попал туда. О, вот так вот. Вчера я раза с 10-го только попал. Ну, а живые картины здесь тоже. Метлы у меня пока нету, как и животных. То есть я не могу пока перемещаться быстро по миру. Но тут есть... О, кстати, вот тоже вот эти загадки. Видишь, типа картина темная. Надо использовать люмос. И показывается место, куда надо подойти и найти там одну из вот этих бабочек, вот эту большую, мотылек. И забрать его оттуда, привезти сюда. Но я не могу найти это место, я вообще не знаю, потому что Хогвартс. Я не могу запомнить вот так вот. Тут все локации, ну, они относительно однообразные. Что-то я открыл вот только что. Слышал звук такой? А, вот. Тоже ходишь вот так вот, собираешь. Ревелио — это, короче, заклинание, которое рассеивает скрытые предметы. Их, типа, видно становится. И вот тоже ходишь вот так вот по замку, используешь Ревелио и находишь скрытые предметы. То есть там записки всякие, вот это вот тоже. Я хочу Экспеллиармус выучить. Тут, конечно, магов мало пока что на моем уровне. То есть там дальше вроде будут маги-враги. Ну... Оп. А, еще это показывает сквозь стены предметы всякие там. Сундучки с монетками всякие там, вон, видишь, тоже. Синенькое — это места взаимодействия. Вот. Как это называется? Я забыл. Вот эта баба, короче, забрала летучий порох. Знаешь, вот как в фильмах они через камин, когда телепортировались, они кидали порох, короче, и такой зеленый дым, и они телепортировались. Вот тут то же самое. Только здесь нету этой анимации, тут можно просто переместиться вот так вот. Мне вообще вот сюда надо. Так, сейчас занятие по травологии. Кстати, у меня вот еще ни разу не было занятия по травологии. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Леди Чесноук. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Послушай вот этот вот акцент британский, это очень классно, мне прям нравится озвучка. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Вот, корень мандрагоры. Вот акцию тоже знаю. Какая-то мини-игра даже была с этим акцией. Я ее проигрывал. Shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new form and cut down the soil. Да, The трэш. soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Их потом можно будет выращивать для чего-то, для зелий каких-то вроде. В выручай комнате. Вот репера, я тоже знаю эту. I'm very sorry Заклинание about тоже that. есть. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. И что это за урок? Давайте вытащим мандрагору. Вытащили, молодцы, урок Our окончен. next task will be planting Dittany at our potting table. О, бадьян. Бадьян очень полезная вещь. Из нее делается... Из бадьяна делаются, короче, вот эти вот справа снизу, видишь, зеленая шкала — это здоровье. И вот рядом с ним зелье, это лекалка, короче. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital Oh. ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp. 10 минут. Harvested, the Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Здесь, короче... Now, what say we branch out? Introduce you to a Сейчас. different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Китайская You'll find живущая that some капуста. plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. да. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was... Here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Это типа как этот. А как бросать? Look at that. Tуда. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Да, я понял, о чем ты. Ща.
Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Все, пока, какой-то он I'll see you душнило. back in class. Так, это я возьму, спасибо, мне мир спасать. Что-то еще можно спиздить. Че хотел сказать, директор здесь вообще говно какое-то, вот Блэк какой-то там, вообще такой душнило. Просто ты, если мы успеем его застать сегодня, ну, до того, как ты там уйдешь, например, не знаю, то ты поймешь, какой он вообще говно тупое, блин. Он строгий и чересчур. Reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Задание по травологии завершено. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. The best time to plant a seed. Так, а что еще по побочкам? А по побочкам больше ничего нету. Так, задания. Хоксфилд, в Нижнем Хоксфилде, это где? Это где? Я не помню, где это. Наверное, надо на общую карту выйти. Да. Японский городовой, это мне что, туда пешком бежать? Вы что, рофлите, дебилки? Тупые дебилки. Так, что я вышел-то из карты? Где карта? Карта. Вот она. Так. Можно как-то к выходу переместиться сразу? Ну, давай вот сюда. Анфис, я не знаю, я говорю, у меня нету пока ни метлы, ни гиппогрифа. Ничего у меня пока нет, мне пока это недоступно. Поэтому пока что мы пешочком. Очень долго бежать-то придется, я так понимаю. Вот, кстати. Прикольно тоже сделано. Вот это акция. Анимация прикольно сделана. Incendio. Levioso. Incendio. Lumos. Люмос, смотри, слышишь? Звуки прям как из фильма, вот один в один. Мне это так просто... У меня аж мурашки пошли по коже, когда я первый раз использовал Люмос. А это вот это. Ревелио. Видишь, тоже анимации типа разные. У Репару, как оно там, тоже есть своя анимейшн. Особенная анимация. Есть даже заклинание невидимости. И причем оно бесконечное. Ой, надо активировать. Вот. Но пока у меня никаких других заклинаний нет. Все заклинания получаются по прохождению каких-то дополнительных заданий, либо по этому.
по бочкам, либо по сюжету. О! Шлепки прыгающих поганок. Смотри, Хогвартс. И вот понимаешь, да, то, что это все, это не просто текстура какая-то, где одна локация доступна. Вот это вот все, это доступно для исследования внутри. То есть это прям здание огромное такое. И там везде можно пройти. Вот это класс астрономии. Забыл, как он правильно называется. То ли реально астрономия, то ли еще что-то. Что-то там со звездами связано, короче. Вот. Всякие вот эти вот башни какие-то, они, это башни факультетов, тоже они отдельно помечены. Вот это вот тот самый мост из Гарри Поттера. Ну вот я по нему пока не ходил, я не знаю, как туда попасть. И куда он приведет. Приведет ли вообще куда-то, может он закрыт, потому что, видишь, там лес какой-то начинается. Скорее всего, там нельзя пройти. Запретный лес тоже есть тут. Хотя, наверное, если бы я пошел, я бы сократил до этого места. Давай-ка проверим. А я сюда переместиться вообще могу. Трэш. А зачем меня так вокруг повели? А, я, наверное, в начале игры тут проходил. Ну, не знаю, короче. А на метле тут вроде можно очень высоко летать. Это дом Хагрида. Ну, типа лесничий дом. Тут кто-то другой сейчас, наверное, живет. Инструменты смотрителя. Сейчас мы обкрадем дом Хагрида, чтобы ему в будущем ничего не досталось. Ебать, 106 монеток. Водичка. Кстати, я не знаю, умеет ли персонаж плавать. Нужно здесь осмотреться. Пещера. Японский городовой. Ой, ну это мне Вингардиум Левиоса нужен. А у меня нету Вингардиум Левиоса. У меня только просто Левиосо. А Левиоса не работает. А можно акцию использовать? Тихо. Все? Шо ты спотыкаешься? Ну, шо? Я хочу войти туда. Или вот сюда надо. Шо это? Давай сюда. По голове мне пизданый, пожалуйста. Нет? Не сюда. О, видал, какой я умный? Я увидел, что там огонек нарисован. Lumos. Revelio. Lumos. Да блин, все ячейки снаряжения заполнены. Я забываю постоянно, и что мне выпадает, я в душе не чаю. Что мне выпало сейчас? Шапка какая-то. Можно посмотреть, наверное, в коллекцию.
Нет. Сука. Куда они пропадают, мне интересно, вещи? Вот когда я... Вот так вот подбираю вещи, куда они попадают? То есть у меня просто пишет то, что нету. Деревянные очки. Спасибо. Понятно. Свои оставлю лучше. Вот эти. А это, короче, за предзаказ делюкс издания. Хы-хы-хы-хы, что это, блядь? Трэш. Кстати, вот эта мантия у меня, которая сейчас, это вроде тоже какая-то мантия темных искусств за предзаказ. Нет, вот это, да. Тут же написано, что я читать не умею, дебил, блядь. Так, это вот тоже шарф темных искусств. Красивошно. А тут что у меня темных искусств? О, комплект одежды темных искусств. Тут задания были по темным искусствам. Мне вот очень понравилось. Именно вот это занятие. Я думаю... Я не знаю. Было написано то, что вот когда делаешь предзаказ, написано типа плюшки все, и неизвестно за что их дают. За предзаказ, за просто то, что делюкс издания. Главная особенность делюкс издания — это доступность игры за 3 дня до релиза, потому что официальный релиз игры — это 10 февраля. Там еще гипогрифы какого-то должны дать. Вот, кстати, вот моя палочка. Вот, видишь, тип древесины тоже выбирается. Я терновник, я не знаю, от чего зависит, на что это влияет. Вот. Только сердцевина, говорят, то, что влияет на что-то. Вот сердечная жилка дракона у меня, потому что она, типа, самая мощная, как говорят. Вот. Она усваивает заклинания быстро, все вот это вот. Я не знаю, это реально на что-то влияет, или это так просто, типа, по лору. По факту ничего. Гибкость тоже, зачем это нужно? Длина палочки тоже зачем-то выбирается. Хотя по факту длина палочки не выбирается. А вот эти все рукоятки, их найти можно. В игре они тоже отображаются. Рукоятки эти. Вот. Вот так вот. Так, все, идем дальше по заданию. Второе задание появилось. Что за задание? Посетите занятия по зельеварению. Это, наверное, когда я прошел задание по травологии. Занятие по зельеварению появилось. Какими-то окольными путями меня ведут, мне кажется. Levioso. Сдох. Нет, это удивительно. Ладно. И это я и на ней еще водокидавру не попробовал. It is good to see you, my friend. Какой я тебе френд, дура. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered. Well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but
I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Нет, есть еще Be on какая-то your озвучка. guard. What are you up to now? Revelio. Beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Что там? Я тоже хочу туда подойти. Девушка из Уагаду. Уагаду. Опа, какой-то сайт-квест. Берем. Можно, конечно, нужно. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock.
It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Да, пипец. О, ну-ка давай еще разок. А чё не видно-то ничего? Ты чпушила? Кого ты обманываешь-то? А, все видно. Ну ладно, я погнал. Вернуть не хочешь? Спасибо. Не то что выносливости при плавании, тут вообще выносливости нет. Скачи как сайгак, сколько хочешь. Ой, даже нырять не надо. Самостоятельно. О, кельтский шарф с блестками. Снаряжение. Лучше. А это убираем. Оп. Мне нравится мой прикрыт, поэтому я... Да. Что там смотреть? Не думаю, что там какие-то руины. О, прочная мантия. Да. Она весит 79 гигабайтов. На самом деле не так это много. Опа. О, рябиновый отвар. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Я не помню такого. Я помню только, что Гарри ныряла за мечом в озеро. Этот кубок огня. Тут, кстати, тоже есть кубок огня. Но не кубок огня в смысле как этот. Опа. Правильно. Кубок огня, именно вот типа сам кубок есть. Типа, и история его. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Еще один сайд-квест там. Сейчас пройдем. О, маска русалки, видал? Что дали? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Nobody will miss one. You're clever, don't you? Well... I'll watch the light go out of your eyes. Ой, босс. Я сейчас, если получится, попробуйте еще показать, когда стреляют, можно отбить и кинуть во врага заклинание остолбеней.
Ну, я думаю, я выполнил. Не выполнил задание, не уложился в бой за минуту, конечно. Ну, блин, мне надо было 10 воротов сделать. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who My wife. Это моя подруга. Ага. gave me a book when we were students at My wife. Hogwarts. Моя подруга. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here. Revelio. There's a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Зажечь, что ли, их надо? Incendio! The flames make the pyre sing. Revelio. Вот они. Incendio. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. І що це? Просто так, що ли? Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one?
Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. О, балдеж. Сейчас выучим Экспеллиармус. Экспеллиармус. Вот это. Так. Защита от темных искусств. Это вроде вот это. Да. А еще здесь нельзя находиться ночью вне Хогвартса, по идее. How inconvenient travel was before I invented blue powder. А где? Ага. Так. О. Стоит там наша бабушенция. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black. Это директор нынешний. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Заклинание, дай. Я думал, она говорит со мной сейчас такая, а вот давай я тебя сейчас обучу заклинанию. Не япон. А заклинание когда? О, дынь. Смотри, глазки моргают. Это что, твои татуировки? Ой, сейчас дуэль будет? Было бы классно. И чё это было? Это типа на этот сходил, что ли? Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a О, видишь, как тут заклинание изучается, как в старых играх по Гарри Поттеру.
Там мы, короче, мышкой рисовали, а здесь нужно направлять вот эту штучку, видишь? И нажимать кнопочки вовремя, иначе там такая хрень дойдет раньше тебя и не выучишь ты типа заклинания. И он вроде слева начинает повторять движения. Только не так, конечно, повторяет, как мы делаем. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Вот. Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick. Keep practicing. Expelliarmus may save your life. Leviosa. Expelliarmus. Still at it. Leviosa. Ой, так, ладно, дальше идем. Что у меня там дальше-то? Нет, стоп, какое задание по зелеварению? Не-н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 е. Смитя. Холли Хоксмит это уже был. Что это такое? Магазин приколов. Я хочу туда идти. Но не сейчас. Карта мира. Seems a pleasant enough little place. Летушизмы. Я тоже хочу. Научи ты меня этому заклинанию. Научи. Я его сейчас собью, если ты меня не научишь. Говно, блин. Вообще как палочку. На базу. Ладно. Неудобно то, что приходится переключаться между 4 заклинаниями, но, видимо, реализовать это иначе было нельзя никак. О, Гном Гномыч. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Какое полезное заклинание. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances.
Полезное заклинание. Вещь теряется и сама к тебе возвращается потом. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Чё? Это еще что? Ugh. Shame you're so foul. Если, короче, нажать протега и зажать этот, остолбение скастую. Ой, он сдох уже. Так, 12 уровень, все, я апнул 12 уровень, бежим дальше. О, это что такое? Овец, привет, овец. Привет. Ловился, говорю. Вайбели. Ой, не хочу это читать. Ни хрена себе. Лол, смотри. Ну это Ревелио, это очень читерское заклинание какое-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это шо? Охренеть. Просто на 27 повышает урон. Ну они сами все красивые, конечно. Еще и легендарные. Тут на самом деле много легендарных вещей выпадает. Вот у меня есть несколько. То есть это типа не редкость. Вот у меня перчатки, головной убор, наряд даже легендарный есть. Он просто хуже, чем у меня сейчас. Но это же РПГшка, типа, даже если она легендарная, но выпала, когда у тебя маленький уровень, то она будет плохой сама по себе. Вот если по факту, я же по сюжету вообще не продвинулся, если так подумать. Но я столько сайд-квестов выполнил уже. У меня 12 уровень. Если сайд-квесты, как в этой игре, такие же проработанные, связанные с миром игры, они просто «Привет, меня тут ограбили, а потом, короче, меня избили, иди принеси, пожалуйста». А тут вот девку сейчас встретили возле озера, она такая «А наша семья там панч, что-то там какие-то панчи, шутки шутят какие-то, не знаю». Вот, самая известная семья. Ты что, не слышал? Ну мы вот такая самая известная семья, типа вот это вот все начинает рассказывать, типа вкидывать лорные всякие штуки. Вот это интересно, да, вот такие квесты должны быть везде.
Ой, перышко, это что такое? Загадка Мерлина, да, какая-нибудь? Let's see Ага. what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Levioso. Accio. Вот целиться, кстати, тут тоже до какого-то определенного сюжетного момента нельзя было. То есть вот это вот прицеливание тупо не было. Всё. Not so tricky after all, Merlin. Да что это такое? Я не понимаю, что мне это дает? Просто опыт? Иди сюда, задрал. Туда его. Мех дворняги. Еще когда предметы подбираешь, слышал, сейчас типа волк завыл. Да-да-да, ауф, прокачал. Не, что это дает, я не понимаю, это реально что-то дает или что это дает? Темная дворняга. Есть. Дари-дари-дари-дам. Вообще, мне же здесь нельзя находить, это вроде запретный лес, нет? Есть. Это шо? Давай, рассказывай, что бежишь. This must be it. Пещера. Подожди со своим кемпом. Какой люмос чудет? А, еще что ли? Revelio. И чё, мешок? Как в подземелье-то войти? И чё? Revelio. Все их сломать надо, типа, или чё? О! Может, типа... Или... А как то? Revelio. Incendio. Repair. Revelio.
Так, Анфис, я сейчас приду. 5 сек буквально. Так, я тут. Ай, как-то попасть, я не понимаю. Реально камушки эти разбить? Я сейчас задолбаюсь же их искать. Мрачный шерстяной шарф. Так, там родители приехали, он будет их сейчас встретить. Поэтому я опять отойду на какое-то время. Ну, ненадолго, понятное дело. Продай бы по-хорошему. Вау, вот это прочность. Да как? Это же пещера. И он то скатиться должен. Значит, нельзя пока. Ла-ла-ла-ла. Сейчас будем драться. Looks as if there's more than one way to enter. It isn't Laura Treadwell's garden. Incendio. I won't rest Do you think this is funny? you are postponing it. No! Stop it! I didn't touch your... I will regret not joining us. If he doesn't come round now, we need even more. I won't rest until you're... Кто там меня How выставляет? many of you are there? I'm less human to worry about. Нажал же. I won't rest up until you're dead. Incendio. What do you have in hand? You can't stop me. Your little magic trick won't distract me. Incendio. Accio. Get away with that. I feel as though you're not even trying. Спасибо.
Is that the best you can do? Еще. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Сейчас буквально вот опять 5 сек отойду, вернусь. Описание тут. Бой. Вот тоже проходишь испытания всякие, получаешь награды здесь. Рецепт с характеристикой снаряжения. О, металлические какие-то броня. Вот это очень надо. Понятно, зачем штука Мерлина нужна. Обалдеть. И сколько у меня теперь? 25, да? Да, 24. Было 20, стало 24. Какой дебил вообще придумал? А давайте на 4 повысим, а не на 5. Гениально. Угомонись. Rebellion. И чё это? Rebellion. Accio. Incendio. Accio. Зачем нужен ваш этот, какого? Вингардиум Левиоса, когда есть акция. Когда акция есть. Ящики. О, это шо? Красавец. Rebellion.
Revelio. О. Самозатачивающийся клинок. Молодежь. Телеги, уезжайте. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Вот. Вот тебе и сайт-квест на 30 минут, считай. По пути туда сбежал, туда сбежал, туда сбежал, и уже все. Время вышло. Кто? Cursed fiends. Protego! Ну так. А есть какие-то собака-лошади с крыльями, которые невидимые, еще и в Гарри Поттере были. Здесь они входят в делюкс издания как ездовые, но потом откроются. Надо по сюжету идти, чтобы ездовых открыть уже элементу. Levioso. А, он несет что-то. Говорят, метла управляется ужасно в этой игре. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. You're here for my wares. I'm afraid I still don't have... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Revelio. All
place right out of a storybook. Какое сказочное место. А вот он сказал, что это место словно из сказочной книги. О, красота. Ща. О, ща продадим. Revelio. Я думаю, он же вас будет. Я вас ограблю. Так, я сейчас отойду опять на 5 сек, кота выгнать на улицу. И вернусь. А чё Беннета? Ему что, дома срать, что ли? Пусть он лучше срет. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What do you have for sale? What can I help you with today? Так, що это? Вот это мене не надо. И вот это мене не надо. Goodbye. Hope to see you again sometime. Надейся дальше. Ладно, погнали сюжетку пройдем, еще задание. Хогсмит. Вот тут палочка новая покупается вообще. А вот тут все для квиддича, но квиддича тут нету, типа... Я не знаю, зачем он тут есть. Так. Тут такая фигня с квиддичем, что его должны были, типа, ну, он должен был быть, но по лору в данный момент, типа, по нынешнему лору, случился какой-то инцидент в прошлом году, и в этом году учебном квиддича не будет, его отменили, потому что директора такое вот злобное говно сейчас. Вот так вот. Are the Auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Он просто на полу ждет занятий. Ну, может, потом и добавят как дополнение какое-нибудь бесплатное, не знаю. Меня зовут Северус Снейп. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion
might come in handy. Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Мурлока, бля. Мурлока убили из Старкрафта. Ой, Варкрафта. Мурлока-то зашло. Варево. Где-то в школьной столовой. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Вот это зелье Идурус, насколько я знаю, делает типа кожу каменную и полную неуязвимость ко всем заклинаниям, как минимум. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ага, а оказывается, что наоборот. Очень ценные. Ну давай. Ну, блин, я не знаю. На самом деле. Это повлияет на что-то? Скорее всего, повлияет, конечно. Давай, пробуем. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until Раз you что see всем what I'm помогаю в brewing. этом Hurry back to хождении. me when you have the feather. Your potion should not... Revelio. Думаю, это будет заметно. Prepared witch or wizard always has a few potions on... Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. О, Феликс Фелицис. Это тоже за делюкс издание давали.
Стебель водорослей. Так, что я хотел прочитать. Увеличивает шансы выпившего на успех в своих начинаниях, а также шансы найти предметы. В частности, в течение одного игрового дня показывает на миникарте расположение больших сундуков с добычей. Нормально. Так, а мне нужно вот это. Опа, перемешалось само по себе. Ты тут еще или я сам с собой сижу, разговариваю? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Вот дебил, не надо было ему передавать. Идиот. Dragon Dung, what happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Вот я так и знал. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Это же еще 19 век. Тут одеваются очень прикольно. Ой, Давид в сети появился. Но я не буду вызывать тусовку, он будет меня только отвлекать. Пройденный этап уже. Действия игры разворачиваются за 1000 лет до действий Гарри Поттера и фантастических тварей. Это 1800-е годы. Какие-то. Тут не уточняется, но в описании игры написано: переместитесь в 1800 год. Вот. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Ключ. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Видала? Голосовая почта есть. Вот эти жетоны факультета нужны для того, чтобы открыть какой-то жетон, какой-то сундук в... Открыть какой-то сундук в башне факультета. Мы тоже жетоны скидываем. Я один вкинул, теперь надо вкинуть туда еще 15. 2 я собрал, надо еще 13 найти. Oh,
off on another adventure, are we? Казалось. Нет, что это? I really have made Revelio. И что с ним делать? Сломать колени, дать леща. О. Чё ты? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself. Thank you. This isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Анфиса, ты что сейчас делаешь, планируешь в ближайшее время? I'm going to have to use Accio to... Got it. Only 4 more to go. Revelio. Куда? Тихо. Не пропадать из виду. Я просто сейчас есть пойду, и меня Давид в Overwatch зовет. В целом, ты бы могла просто с нами поиграть, но если ты играть не хочешь, посмотреть. Если уж тебе прям нечем заняться. Revelio. Как я это сказать? This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Ревелио. 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 Ой, вот библиотекарша, кстати. Я от нее прятался в каком-то задании сюжетном. Мы сюда проникали в библиотеку. Да что ж такое? Надо выпить таблетос. Аллергос. Ой, у меня аж правый глаз заслезился. У нас Даша, короче, очень любит English language and all the time speak in English. Вот, и, короче,
Когда кто-то чихает, она такая, о, bless you. Мы постоянно угораем с этого. Она еще такое выражение лица делает. Типа, надоели. Це шо? На 14 уровне, а у меня 13. Ой, я хотел еще шарфик посмотреть. Нет, 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 нет. Ща! Так, все, сейчас есть пойду. Ну, там поесть пельмени минут 10 вообще край будет. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Так, а вот эта книжечка летает. Это уже, походу, для коллекции. Листочек вот этот. Оп. Поймал. Да. Страница Хогвартс. Здесь нельзя спрыгнуть, если высота выше 1,5 метров. Нет, ну интересная игра, что сказать. На самом-то деле. Даже сайд-квесты вот так выполнять тоже довольно интересно. Ты. Зануды никому не нравятся. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want them. I'd love to have a house with you. Что я хотел сделать? Короче, я пойду поем, но я не выключаю, потому что я хочу пройти еще одно сюжетное задание и после него уже пойти в Overwatch. Куда, собственно, и тебя зову. Ты, если уйдешь, напиши мне в Телеграме, и я тогда выключу стрим. И ты, когда придешь, напиши мне опять же в Телегу, и пойдем. Господи. Мне вот это пока нравится, палочка. Ну все, тогда я пошел есть.
Алло, алло. Прием. Прием, прием, прием. Так. Да, вижу, все. Сейчас я просто хочу выпить таблетку от аллергии. Эспантин. Это что? 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. А от чего это? Давай инструкцию посмотрим. Так, сейчас я эту карту открою. Так, эспантин. Вот, противоаллергическое, все. Значит, это оно. Надо искать теперь в рюкзаке где-то вот эту хрень. Да, там. Так, кваритин еще тут есть. Но кваритин не особо помогает. О, миг. Миг, и голова не болит. Тут это что ли? Нет, это энтерфурил. А это что? Это кваритин. Я хочу этанол выпить. Ой. Экслантин. Вот эти хочу. А где таблетки-то его? Ионные. Конделист. Нет, что ли, кваритин пить? Нашел. Какие они синенькие. Очки нападения, я так понимаю, что это сила. Это мне объяснялось, но я... Вот, ваш показатель нападения определяет, насколько эффективно вы атакуете и наносите урон врагам. Так, выпили таблетус. Ваше состояние. Все понятно. Так, мы идем на сюжетное задание, а потом мы идем в Overwatch. Хотя посмотрим по интересности. Если будет очень интересно, то я продолжу играть в это. Ой, японский городовой. Это куда? Да куда вы меня отправляете? Хогсмит, я там был. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Библиотека. Ой, сейчас, подожди секунду. Я открою YouTube на телефоне еще, чтобы, если вдруг не замечу твое сообщение, прочитать его в правом нижнем углу на телефоне. Я понял, кто это. Мне показалось... Да. Та самая, где я покупал палочку Гарри Поттера. Нет, он в косом переулке покупал. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think.
However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Ничего нового. Пойди принеси. Принеси, подай, пошел нафиг, не мешай. Так, я так понимаю, нам Хогвартс. Да, в советню вот эту. Дори 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 дом, дори дори дом, дори 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 дом, дори 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 дом, дан 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 дан. Для вас исполнял эту песню Даниил. Южный Хогвартс. Хогвартс. Опа! Прыгающие поганки. Оп, еще прыгающие поганки. Они так интересно палочкой машут, типа, они просто произвольно это делают. Ну, то есть, как бы, они не произносят никакого заклинания. Как вообще вот это происходит? Просто надо взмахнуть палочкой. Или надо определенные движения вот это повторять. Ну, интересно, короче, как это работает. Тут у кого-то из меня второстепенное задание. Благопристойная школьная форма на весь день. Может. Ну, вообще тут можно колдовать без палочки. Не конкретно в игре, а вообще в целом. То есть вот эта баба, которая, помнишь, из Уганды с нами общалась, она говорила то, что она типа приезжая по сюжету. Она из какой-то другой, самой большой школы волшебства в мире, типа. И там они колдуют без палочки. Но она говорит, здесь ей нравится колдовать с палочкой, потому что это выглядит более эффектно. Но, типа, и без палочки она умеет колдовать. Now, where are those statues? I recognize those handles. The summoning jar, empty perches. Could be the right size for them. All statues of jackdaws. Nothing. Statues here.
Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. О. Люмус. Понятно, где-то возле моста надо посмотреть. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Nothing. Оп, оп, оп. Удачно сбежали. I'll take that, thank you. I'd best keep looking. No statues here. Nothing. Here's a welcome surprise. Я видел, полетело. Что-то я притянул. Увидел только что. No statues here. This'll do nicely. Все. Nothing. Вроде все. А, вот еще сверху одна. Быстро слезть, к сожалению, нельзя. I'll take that, thank you. И вот еще одна. Revelio. Одной не хватило. Я даун, да, я даун. Ну что ты, Якорина Бабай? What's happening? What's happening? О, почти безголовый Джек. Или как там? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness. I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. Там в начале игры надо дать имя и The фамилию и moment I was персонажа. beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Какой-то он позитивный для мертвого. Смирился, наверное, не знаю. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for
sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you Это не don't та mind пещера, the в которую я sight of пытался залезть. my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Опа, 14 уровень, и я могу надеть 100 снаряжения. Какое-то. Ой, далеко будет. Хотя надо к вот этому мостику, конечно. Там же что-то с Люминосом связанное. Lumos. Смотри, какое освещение прикольно. Куда ты меня ведешь? Он прям бегает с ней. То есть, ну, мне кажется, в какой-нибудь любой другой игре он бы не бегал с этой палочкой. Правда, в душе не чает, что за мост. О. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Надо по очереди вот так вот шарики, короче, катать. И останавливать их на поле с очками. Try to beat that. Они у меня постоянно падают. Что за креш? Почему вот у них они не падают, а у меня падают? Меня это бесит прям. Вот у него ни одного не упадет. Вот чекай. То-то же. That was one for the ages. Окей. Окей. Ну нет, не 50. Я проиграл. Nothing to it. А схренали, я не отпускал. Я вообще на 50 остановился, и был бы ничья. Тупое говно тупого говна. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Summoner's Court.
the ever-changing game. Ну, в то же самое место. All in the wrist. Стой, не падай. That was one for the ages. Кайф. Прям писечка осталась. Didn't think you were a match for me. Accio. Try to beat that. Классно. Очень классная игра. Можно тебя убить, дебил? Читер обоссанный. На тебе, Ревелио, дебил. Я пока не выкру, не уйду отсюда. Говно тупое. We should have better. Care to go again? I'm game Думаю, for another сдохну. round. Grand. You could use the practice. Я Summoners плачу. called. The ever-changing game. Accio. Такая разница, с кого начинать? У меня... Ну вот и что? И какая разница, с какого начинать? Ну, можно вот так вот попробовать. Это не получится вот так вот. Nothing to it. That was one for the ages. Хоть 50. 50! Не надо в этот проход его катить, идиот! Тупое говно. All in the wrist. I'll let you have that one. Well done. You beat me. Лох вонючий. Вообще расплюнул нас с первого раза. That's all. Come now. Better than I am, at least. I'll let the Ты 3 others раза know меня you're good победил, enough да to он. keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's а Court тебе thought that 3. if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Все, пока я остановился. У меня важное задание. Че? Одолжи метлу, чел. Летать. Пожалуйста. Одолжи метлу, говно. Сожгу ее. Я ее сожгу. Если ты мне не даешь, она не достанется никому. Опа, посмотрим, как он упадет. Воу. Шо там, куда, где? Чего? Потом.
Revelio. Lumos. Это, кстати, мы находимся то ли в Исландии, то ли в Шотландии. По-моему, в Шотландии. Ну ты посмотри, это просто красота. Жалко, фоторежима нет. Мне кажется, с патчем первого дня 10 февраля завезут фоторежим какой-нибудь. Who lived here, I wonder? Revelio. Levioso. Accio. Ага, сейчас. Думаете, я без багов сюда не пролезу? Lumos. Lumos. Люмас. Кто такой Люмас? Поганки. Собрали поганки. Побежали, куропатки. Ты кто? Нате, дебилус, на. Я тебя достану, думаешь? Ой, отвлекся на правый верхний угол. The beasts are safer now. Какие существа, которых я только что убил? О, это что? Надеюсь, мне дадут бан за это шикарное произведение. А знаешь, в чем прикол? Я нажал треугольник, чтобы... Чего? Ты все рыдаешь? Да, выпил таблетку? Выпил. Че надо? А где твои глазные капти из этого? Где? На месте. В рюкзаке где-то. Я не буду глаза ничего капать сейчас. Что? Не надо, я тебе сейчас сама закапаю. А что? Отвали. Нет. Нет. Нет.
Careful not to get bit. А, понятно, откуда волк. Revelio. Thank you. Thank you, X2. Опа. На, дрова разрубил. This looks intriguing. Revelio. Роскошный плащ факультета. Факультета. Ой-ой-ой, как я мог пропустить испытание Мерлина. Чё? Очень уж мне нравится вот это одеяние. Сюда подошел. Господи, обосрал. И вот это все опасности вашего запретного леса. Да у меня востряковые и то опаснее. I know what that means. Merlin trial. Не достает. Ой, это тоже полезная штука для отвара нужно будет. Да когда мы доберемся до сюжетного задания уже, блин? Дебильные, блин, интересные паучные квесты. Белка. Ой. О, паркур. Мальчики походят на качков. А, это футбольчик. Да, белка. Ой, какая толстая белка. Большая, да? Так вот, убили мужчину. Revelio. Обалдеть. 115 галеонс, как они там Here называются. I am, as good as my word.
We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the Фига bird полетел. bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Сыкуха. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird. Подожди. Я знаю название. Ну не отвлекай. Вообще насрать. Все зелья потратил. Они 20 уровня, ты видела, что за трэш? Почему они 20 уровня? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Стёп, иди в другом месте это ищи, пожалуйста. Да почему он другой? Не ори. Нет, 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 малышарик, куда ты бежишь? Как ходить? У задания есть уровни, но если уровень выше твоего, то тебе скажут, типа, тебе нельзя на это задание, иди повышай уровень, как хочешь. Минотавры вроде добрые, да? Да. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. О, анус раздвигается. Lumos. Lumos. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. I won't rest. And send it. Вот я нажимаю треугольник. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio.
I wonder how big this place is. Impressive. That must be where all this leads. Понять бы еще как туда добраться. Я, кажется, понял, как туда добраться. Someone didn't want casual visitors down here. Это его, что ли, останки? Revelio. Я тебя видел. I wonder if any of my spells will help me through this. Да. Ну вот нахрена мне твой люмос любил. Используйте врага использованием Петрификуса Тауса. Нет, это заклинание, простите. Я просто поеду, получается, то, что кто-то... Иди, конечно. Я просто так, вот. Я пока сделаю, что-то меня тут требует. Потом, если что, напишешь. Или напишешь, что ты не придешь и так далее. Ты кому? Не тебе.
I can move that platform somehow. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Protego! Revelio. Another puzzle. But if Jack can solve this, so can I. Remarkable. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
Incendio. Accio. Revelio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Oh. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. This can't be what the head is with Jackdaw. Accio. Leviosa. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Not a headless skeleton. But I may as well help myself. I'll need to look around for the symbol. Revelio.
must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Ah, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? What's happening? Lumos. I've seen this before. The Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor.
Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place.
Ох ты. Короче, рассказываю. Я по сюжету прошел подальше. Я поговорил с... Ну, ты не поймешь, кто это, ладно. И, короче, мне открылись очки талантов. Я теперь могу раскидывать таланты по категориям, как ты вот видишь, заклинания, темное искусство, ключевые, скрытность и выручай комната. Вот, и, короче, их можно вкидывать, они меняют заклинания. То есть, например, огненное заклинание теперь создает вот такую волну. С помощью вот этого мастерства владения акцией можно сразу несколько врагов притягивать к себе. С помощью улучшенного левиоса можно поднимать несколько врагов. И оно вот так вот все улучшается. Ну, соответственно, все заклинания вот эти. Я, короче, вкинул в огненное, потому что я им пользуюсь. В темных искусствах я вкинул то, что при нанесении урона одной из проклятых целей урон получают все. Но, как видишь, там получают немножко. И при заклинании столбеней, когда через протега его используешь, врагу наносится метка проклятия. И это проклятие повышает урон, наносимый врагу. Вот. В ключевых я вкачал то, что я больше получаю хп с зельев лечения. Знание заклинаний я вкачал. Это я теперь могу делать несколько комбинаций, между ними переключаться. Потом вот такой вот типа рывок делать могу. И когда я использую основную атаку на R2, то есть у меня снижает время перезарядки заклинаний. Вот, у меня осталось одно очко таланта, я думаю, куда его потратить. Вот в скрытности еще вкачал то, что меня труднее обнаружить. То есть раньше с такого радиуса меня уже бы обнаружили, а сейчас вот с более ближнего. Я вот думаю, может заклинание что кинуть, либо в ключевые. Может, в темные, то, что я, когда эксплиармус использую, то я на врага накладываю метку проклятия. Либо, ну, выручай комнаты, это бесполезная, конечно, вещь. А тут просто либо вкинуть то, что я смогу делать до 3 комбинаций, да. Вот тут потом можно будет 4 делать. Вот. Либо в... Ну, типа, бросать во врага его же оружие. Не знаю даже, если честно. Вот это давай. Вот я вот в этот зал О, приз получен. Трата таланта. Использовать 5 очков талантов. Короче, вот в этот зал я пришел, тут была картина, я с вот этим поговорил. Это типа очень старый чел, очень, ну, типа главный. Он вроде основал Хогвартс и умеет пользоваться древней магией, то есть он точно так же, как и мы, может видеть эту древнюю магию, то есть он прародитель всего этого. Вот. И теперь мне надо вернуть книгу, которую мы оставили в Хогвартсе. Не знаю, что она тут нужна. Теперь мне надо взять эту книгу и принести ему сюда. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Ну, этот чел тоже не вдупляет, зачем ему нужна книга. О, я уже в Хогвартсе. Где я был, да, и где оказался. Под Хогвартсом. Вот. Таланты у меня открылась вкладка. Все, обалдеешь. Я очень хочу Авада Кедавру открыть, прям не могу. Вот эти страницы мы искали, они были вырваны из книги, 2 страницы. I've always said that. Revelio. О. Ой, вот к этой штуке надо, короче, в невидимости подходить. Lumos. Конечно, Люмос. Какой Люмос?
А, ну это потому что я вот тут использовал. Вот видишь, он не видит меня, и можно взять. Я сначала не понимал, как их открывать, потому что приседать в этой игре нельзя. То есть ты приседаешь только в тот момент, когда невидимость используешь. Hogwarts. I wonder when Professor Back Fig at will be back. Hogwarts. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with. Revelio. Ну, блин, тут я не понимаю, что значит замок уровень 1. Это типа Аламора. Опа. Доп. Задания появились на получение заклинания, я так понимаю. Да? Да, депульса получу. Ой-ой-ой, полеты на метлах. Блин, а где мне здесь фокусирующее зелье? Его можно купить в Хогсмиде, я точно помню. Жаба какая, смотри. Это ты. Погнали. Я видел, куда тебе надо отвезти. Не знаю, когда я сюда в следующий раз вернусь, поэтому надо сразу выполнить. Сек. Чат не грузится. Оп, все. Revelio. Ребелио. Ребелио. Погнали, куда тебя? Brilliant. Revelio. Чуть было. Here I come.
Rebellion. Чё, нет ничего, что ли, здесь? Пипец. Ага, теперь заплати за это. Ой, дополнительное задание у кого-то там есть. Я потерялся! Где лавка? Скамейка где? Вот она, лавка. Ты слышишь? Что-то телепортируется, трансгрессирует что-то. Я не понимаю, что. We have everything a young student might need when it comes to potions. Rebellion. Have a good look around. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Максима и Эдурас одновременно испытать. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Вот это Эдурас, да? Да. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Accio. Incendio. Excellent. Incendio. Ja. It's me. Карта Хогвартса. Хогварда. Idea that I don't write down. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls.
I suggest having a go at the enchanted books here. Ага. Полетел как тряпичная кукла просто. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Быть может, во втором тогда поставить вот это атакующее заклинание. Я хочу пройти задание с полетами на метлах. Меня ничто не остановит. There were doxy eggs as well. Тихо, так. Ключик. Оп. Поймал. I can't imagine receiving a help. О, этого не было. Ну, понятное дело, урок по полетам. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! Блин, я думаю, сейчас без слов просто. И все такие, вау, how you did it. So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Это же неудобно сидеть на этом, небось. Почему они на метле летают? Да еще и без сидушки. Вроде были какие-то метлы с сидушками, нет? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now,
For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. This'll take some getting care. used to. The brooms are school property. I This want is them brilliant. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! What a view. Nice day for a flight. Aha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Вроде как на животных и на метле одна и та же скорость, я читал. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Еще какую-нибудь хрень предложит. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Love. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit close. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Как они слышат друг друга? Мне вот это больше интересно. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Виу, 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 виу. Ладно. Еще бы. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you,
You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Хоть бы я теперь мог летать на метле. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. А я ж могу-то телепортироваться. Пешком побежал Хогсмит. Быстрее за метлой! Так, это круголетка. Это именно она. Let's go. Сколько стоит метла, мне интересно? 1004. Я думаю. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, круголетка нам нужна. Это у нас где? Немножко не то пошел, да? Да. I was standing behind a till. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так. Они одинаковые по цене все. That item is of the highest quality. Ну вот, с сидушкой же. Я же говорил, они с сидушкой и были. Ну вот это без. Но просто же неудобно сидеть на That такой. item is of the highest quality. Ух ты. Мне лично вот это больше That item is нравится. of the highest quality. That item is of the highest quality. Да, я вот эту возьму. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, ему слить надо теперь. Вот, я о чем. Nice doing business with you.
Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and a knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. What are we looking for today? I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Ага, давай. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt.
I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he making rules with gym camps and siblings? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humor you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Made it! This is rather fun. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted, then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks.
suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Success. Made it. This is rather fun. Now that's more like it. Ha! Good. I've got this. Success. Ho, ho! Made it. Brilliant. This is rather fun. Brilliant. That wasn't too bad. Success.
close enough. Hogsmeade, here I come. House elves and wizard kind. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? No, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Toadstool Tales.